Bueno, proseguimos con el plan de la elfa. A ver, ¿dónde estás? Está ahí Erlina. Y ahí hay una reunión. Entrance is on the other side of the house. We must slip past this crowd to reach it. We will have to be very careful. Our How is inside. ¿Y por qué se ha congregado esa multitud? The estate is in poor repair. The new owl, he has not been very prompt in paying his workmen. I will be right behind you. Ok. ¿Qué es ese efecto luminoso que tengo? ¿Quién está haciendo eso? ¿Sten? Carajo. Problemas. Uf. Au. And so I shall. Ese efecto es un poco molesto, Sten. Sin ofender. ¿Dónde se metió esta pelotuda? Someone is coming. ¿Eh? ¿Qué cree? This way. ¿Por aquí? ¿Me está siguiendo a mí o qué? No sé por dónde ir, ¿eh? Así que no sé por qué me está siguiendo. Pero bueno. ¿Eh? I can distract the guards, but you must move quickly. Espera que tenemos que ponernos los disfraces. Hurry! My lady does not have much time. Are you all prepared? I will go distract the guards. ¿Y de qué nos sirven los uniformes si no es para entrar? These two know who is allowed to come and go. They will not be fooled. But the uniform should work on most of those inside. Vámonos. I will lure them into the courtyard. Wait in the bushes. In the bushes. ¿Qué bushes? Okay. You must come. I saw something. By the fountain. I think it was a darkspawn. Darkspawn? They will drag us all underground to be eaten. Should we call for help? Did you fall off a cart full of stupid? Call for help? So they can see us act like scared little girls because of some knife-eared wench? They will eat us all alive. Please get help. If there is something out there and we don't sound the alarm, we'll look worse than scared. And drast these holy knickers. Fine, we'll check the courtyard, if it'll keep you from wetting yourself. But there's nothing there. Thank you. Oh, it was over here. Quickly. Muy astuta la elfa. ¿Y ahora qué? Raíz élfica, guardián. A ver si puedo entrar por esa puerta. Deja de hacer eso, esté en la puta madre. Vete. Con sigilo. Esta armadura me queda ridícula. Esta es mi armadura. ¿Eh? It took me forever to be rid of those two. You must be careful now. The servants, they will not look closely at anyone in uniform. All guards are alike to a cook, no? But you should not draw attention to yourself. Most of the guards are new. They will not know you for a stranger at a glance. It is best you keep your distance from all of them and try to blend in. Me estás pidiendo que haga sigilo con este sistema de combate tan tosco.
¿Dónde están ahora? She's in the guest room of the main hall. Andraste guide us. Misiones de sigilo, lo que faltaba. Malditos sean. How did the old armed servants cook anything in here? No one ever said the candles. For Andraste's sake, don't speak ill of the dead. This work is Pinche. going to be charred on one side. There's no help for it. Please scrap to the door. Anillo de hierro. Yes, ma'am. The captain wants you. I heard him talking to the chamberlain. Hush, Estelle. Don't spread tales. What did he say? Está lleno de guardias. Sí, sí. Y como te decía, la mejor manera de matar... hay que dejarse. Ahora están dando vueltas en círculos. No sé qué. Jarrón bonito. Así que Howie está acá adentro, ¿eh? Vamos a tener que matarlo. No voy a estar satisfecha si no lo hacemos. Ups. Mierda. Ahí vienen. Mierda, vienen acá. Muy bien. Esa armadura te queda ridícula. Ups, mierda. No hay nada sospechoso aquí, señores guardias. Yo estoy agarrando cosas. No disparen. Somos amigos. De veras. Ay, mierda. ¿Por I qué? know you're bluffing. Oddle chit-chat. I hate it when he does that. Mavaris. Tienen de todo. Before the light, words become the clattering of pebbles on a mountain. ¿Qué está haciendo este? I may win great battles before an end. I may do great work of strength and compassion. I may give myself over to the flames, but without the maker, I have nothing. No puedo caminar con sigilo, nada más puedo trotar ineptamente. Uy. ¿Qué tenés ahí? Voy a ir yo solita. Fíjense ahí. Tanto. Me voy a quedar con tu cobre. Y me voy a quedar con lo que tengas ahí. No lo puedo grabar. Mierda. O sea, ups. Foot's asleep again. Oh, Maker, I stepped in something. ¿Dónde mierda está? Puerta. Mierda. ¿Dónde está la llave? También necesita llave. Y eso. The Grey Warden is here, my lady. Un portal. Thank the Maker. I would greet you properly, but I'm afraid we've had a setback. Es una puerta mágica. ¿Y cómo sabemos que soy realmente la reina ahora? How am I supposed to answer that? Shall I try to shove my crown under the door? Do you think the royal family had a secret knock? My host was not content with leaving me under heavy guard. He sealed the door by magic. Mierda. Y genial, ¿y ahora? We must get her out of there. No me digas. Don't panic, Erlina. Find the mage who cast the spell. He'll most likely be at Howe's side.
Adiós a la discreción. Well, if he didn't know you were here, he soon will. De todos modos quería ver a Howie. Thank you, Warden. My prayers go with you. Colonel Howe will probably be in his rooms. They're at the end of the hall, on the left. Bien. Colonel Howe is probably in his rooms. The last door on your left. El último a la izquierda. ¿Ese ahí? ¿Llegué? Voy a guardarlo para las dudas. Si me mando una cagada. Te saca Howie. O sea que estás a punto de morir. Estás a punto de morir. No está acá. Pero hay un libro, vamos a leerlo. Howie. Los otros los dejé por allá. A ver, vengan conmigo, tantos. ¡Uy! Me asustaron. O sea que está por allá. Está la puerta mágica. ¡Uy, mierda! Sí. Bien. Nada que ver aquí. Nada que ver aquí. Howie miserable, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Otra puerta mágica? Ahorita. ¿Qué dice acá? They won't hear a thing. ¿Qué te? Ok. Están ocupados ahí adentro. Ese es cerrar. Oh. Oh. Bingo. Sí, señor. Escudo de Howie. No quiero usar su miserable escudo. Espérate. And so I shall. Libro. Cofre de documentos y un libro. Nos queda. Ah, sí, lo dejé atrás esto. No vengan. What? Who goes there? Me agarró el trabajo. Uy, se lo va a comer. Es un caníbal. Carajo. I thank you for creating such distraction, stranger. I have been waiting days for the opportunity. Nos conocimos. Do you think you could... Alistair? Is that you? Who? Wait. I do know you. You were at my joining. He's one of us. A warden from Orlais. Jada, I think. Or was it Montserrat? I'm afraid I don't remember your name. I'm Riordan, senior warden of Jada, but born and bred in Highever, and glad to be home. ¿Estos documentos son tuyos? Yes, these are my records. The names of the dead I could recognize at Ostergar. What I could find of Duncan's own recruitment records. Copies of the joining ritual I rescued from our Denerim vault. Those should never be seen by any outside eyes, but I trust in their encryption.
el ritual de iniciación, puedes consagrar más guardas grises. Would that I could, for Ferelden sorely needs them. But for the joining to work, the recruit needs not only fresh darkspawn blood, but a drop of blood preserved from an archdemon. Ferelden's supply should have been in the vault, but it was gone. I can only imagine someone took it out and Loghain either confiscated or destroyed it. Maldito. ¿Dónde está Howie? I saw him going to the dungeons. He may still be there. ¿Y cómo caíste en sus manos? With an offer of hospitality and a poisoned chalice. I was fool enough to think Loghain didn't yet know who I was. ¿Y qué haces aquí? For the most part, attempting to hold my tongue. I was sent when we received no word from King Caelan as to the outcome at Ostagar. The king had invited all the wardens of Orlais and their support troops to join him. Then nothing. Eran muy numerosas vuestras fuerzas. We had 200 wardens and 24 divisions of cavalry. The first we heard of Loghain's edict was when everyone was turned back at the border. That was when the rumor reached us that wardens were being blamed for the massacre. We finally decided it was safest to send someone alone to learn how best to fight the Blight and this regime simultaneously. As a native Ferelden, I volunteered to make the crossing. ¿Y por qué no te venís conmigo? I wouldn't be much use to you in my current condition. And if you'll pardon me, I've a sudden desire to breathe some free air. I will seek you out later, after I find a good physician. And good luck, sister. Bueno, al menos mató a un guardia. A ver si tenías algo de guardia. Nada. Puedo cambiar esta armadura ridícula. Los stats deben ser basura. ¿Dónde está Howie? No, yo venía por acá. Vamos a ver qué hay. Cámara de torturas. No estaría abajo. Ah, vamos a guardarlo igualmente. Creo que es hora de cambiar las armaduras. O cuando entre en combate ya recupero mis cosas. Ya veremos. Who goes? No, déjate de bromas si ya me conoces. You think you're clever, do you? Anybody tries to come in here without Hal's say-so, we get to do what we like with them. I think we finally got a bit of entertainment here, lads. Mierda. Watch out where Ups. Malditos arqueros. Oso. Oso. Mierda. Dale oso hacia algo. Se queda ahí. Tiene miedo de oso. Se esconde atrás del tronco. Ya no quiere que lo convoque más. La gente está moviendo. Mierda que son fuertes esos. A ver. Estás hecho mierda. My love? Of course. Estos guardias de Howie. Mierda. Ahí tiene la llave. As you desire. Me marca por allá igual, ¿eh? Veamos. And so
I shall. Dale, oso, no te quedes clipeando en cualquier lado. Uf, está lleno de enemigos. Venga. Uf. Dale, oso, atrás. Acá un poco. Pero. Estos arqueros son cosa seria. Dale, oso, entra ahí. Parece que la vamos a pasar mal acá. Mavari y hay un cofre ahí atrás. Bien. ¿Dónde está el cofre? Mierda. Bueno, se corren un poco. Se corre, maldición. Se me cargo de un mago. Vale. ¿Dónde está Howie? Me importa un carajo la reina, yo vengo a matarte, maldita. And so I shall. ¿Hay alguna habitación donde no haya enemigos? Me parece que está ahí, ¿verdad? Creo que sí. Dale, déjenme salir. Sin charla, sin nada. Ah, no, no es Rafa, güey. Pensé que era una armadura parecida. Dale. ¿Algún herido? A ver. Vos está bien. Está bien, vos está bien. Están todos bien. Oh. Acá vienen a divertirse. Get me out of here! That's an order! Digo, ¿quién sos? Don't leave. Was this supposed to be a lesson? Did my father think it funny to leave me for so long before sending you? ¿Eso quiere decir que se ofrece una recompensa por salvarte?
I take it you are not here on my father's request then? No. I am Oswin, son of Ban Sigurd, of the Dragon's Peak Banner. Nunca está If you bien. aren't one of our soldiers, pray tell me, who should I be thanking for my rescue? Soy Link y estoy aquí en nombre del legítimo rey, Alistair. Merrick's bastard. And I need not question why you're here, for your friend's claim to the throne is the greatest threat to Loghain's regime. You have my heartfelt gratitude. And I assume the gratitude of the entire Dragon's Peak Banner. If my father sent no one after me, I can only assume that he does not yet know the true colors of the snakes he is allied with. But if you talk to him, I'm certain he would offer you any reward. ¿Y dónde está eso, el pico del dragón? ¿Se volverá tu padre contra Loghain en la gran asamblea? Then there is a Landsmeet after all. Hal said the Earl of Rickliff was dead, and the Landsmeet called off. I swear, if there be any forum to speak out against Loghain, my father will be there. Now, please, I must try to get to him. I cannot see the last of this place too soon. Ok. Un noble torturado. Mira lo que tengo que hacer con este. Ha liberado a Oswin, hijo del Van Singer, de la cámara de tortura de Larhow. Seguro que Sigurd agradece que se lo cuentes. ¿Y dónde mierda está? Más enemigos. Primero vamos a explorar por qué. And so I shall. As you desire. Ve. ¿Quién está ahí? Vamos a ver. ¿Dónde debería ir primero? Well, look here. Bryce Coustland's little Spitfire, all grown up and still. Vas a morir. I thought Loghain made it clear that your pathetic family is gone and forgotten. Cuando acabe contigo pienso matar a tu mujer y a tu hijo. Isn't that precious? Is this where I lament the monster I helped create? You're still so very new to this. Shall I show you how it's done? I made your mother kiss my feet as she died. It was the last thing your father saw. Meet my sword and try to change that. Estás muerto. El mago primero. Maldita locura. Es duro este hijo de puta. ¿Qué es esto? Se cura más rápido de lo que le hago daño, hijo de puta. ¡No maten a Lan! ¡Es mío! ¡Deja de curarlo! Creo que ya lo mataron. Ya me estoy perdiendo. Sí, ya lo mataron por mí, ¿no? Qué anticlimático. Make her spit on you. I deserved more. No, al final no te pude matar yo. Porque tu puto mago estaba sobrepotenciado. Hijo de puta, no moría con nada. A ver, ¿qué tenías, Howie? Llave del Larhow y hacha contenedores. Mira, por este de meter. No sé qué. Que hay algo más por ahí atrás. No sé si quiero.
Who's there? Stay away. You can't do this to me. I'll have you all flayed. I'm the Arl of Duderino. Che haces ahí dentro? Too many of our troops were lost at Ostagar. When the riots started, Howe came with men to reinforce the garrison here. Or that's what he claimed. As soon as I let him into the palace, he threw me in here. One more victim of the Elven uprising, he said. Let me out of here. I'll do anything. ¿Y por qué se rebelaron los elfos? You know how elves are. Every now and then they start to think they're people. You have to put them back in their proper place. Han convocado una gran asamblea y necesito tu voto. Of course. Anything. Just let me out. Muy bien. I swear you won't regret this. Pero... Maker, have mercy on your faithful under us stay. Bride of the Maker, have mercy. ¿Por qué están todos en bola? Stunner, is that you, little sister? No, I don't know you, do I? Are you real? Están todos drogados acá. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Stunner? I don't know. Where is my sister? Have you seen her? I'm Erminric, Knight Lieutenant of the Duderino Chantry. You aren't one of the Terns men? He sounds like he's in lyrium withdrawal. He's got all the signs, confusion, weepiness. He probably doesn't even know what he's saying. If the Grand Cleric knew he were in here, she'd be spitting hot coals. Nobles don't have authority over Templars. I failed in my duties, Maker. Forgive me. I failed, and there's no telling what he's done. ¿Eres un templario? Alfstanner is a far better man than I would have been, but I don't remember how I came to... ¿Y por qué todos ustedes usan esos colgantes ridículos? He had turned blood magic upon Templars and Circle mages to escape from his tower. Near Redcliffe, I cornered him, but the Terns men took him from me and brought me here. Ok. Esa Maleficar se llamaba Jowen. Yes. He destroyed his phylactery. We were spread out, trying to find him. I was alone. You are real, aren't you? My dreams are so strange now. Please, if you're not a dream, help me. ¿Y qué quieres? Give this ring to my sister, Alfstan. Tell her I'm sorry. Please, ask her to pray for me. Ok. Misión actualizada. Imric te ha dado su sello. Quiere que se lo hace a su hermana, la Van Alfstana. Bien. Creo que había uno más por acá. Había visto otra marquita, pero estaba lleno de soldados. Mierda. Pero si hubiera sabido que había atrás de esta puerta, hubiera ido al otro lado primero. Esto va a la planta baja. As you desire. Sí. Ahora, paren. Primero acá. Vamos a ver qué se cuece ahí. Sea lo que sea que están haciendo, vamos a desbaratar esa operación. Uy, porque siempre viene enemigo. Su señor está muerto. Yo no lo maté, pero bueno, fue mi equipo. So I shall.
Dale, para. Llave de la prisión inferior. ¿Qué pasa aquí? Aquí en Torturen. ¿Y este quién es? They said to retreat. The horn sounded and we turned, then the screams. We rode and they screamed and screamed and... ¿Y por qué está todo jorobado este? ¿A qué te refieres con eso? ¿Estuviste en Ostagar? Mother, can you smell the blood? They said it was only darkspawn. But we ate them too. They died. And we left them. In the swamp. The witch. The witch! He's obviously mad. I don't think you'll get anything more out of him. Era horrible, voy a refugiarte en algún lugar. Safe? Is there a safe? Perhaps next door? Misión actualizada, ¿qué es esto? Desaparecido en acción. Hablar con el cantor Rosamund en el barrio mercantil. Has encontrado al desaparecido veterano Rexel en las mazmorras de Larhow. Ha enloquecido por culpa de la tortura y el cautiverio, pero ahora es libre. Voy a ver al cantor del barrio mercantil para cobrar la recompensa. Ah, en una misión secundaria. Bien. ¿Y qué? What month is it? Are you some enemy of our Urians? Please, I feel like I've spent half my life down here. ¿Y por qué te encerraron aquí? The Arl's son. He abducted my bride on our wedding day. When I tried to rescue her, I don't remember. She was screaming and he was laughing and I charged at him. Woke up here. I don't know if she's even still alive. ¿Y eso sucedió durante la revuelta de los elfos? Rebellion? I know my kinsmen were unhappy with the Jarl, but I can't imagine a rebellion. There have been many changes since they caught me. I need to find out what happened. I need to get home, or flee the city. I thank you for your aid, stranger. I wish I had more than gratitude to offer. ¿Alguien más encerrado? No. Bueno, vamos. Bueno, qué pelea más anticlimática contra el Howie. Estuvimos esperando prácticamente todo el juego para matarlo. Y al final ni siquiera le pude pegar un flechazo. Mi party lo mató por mí. Acá ya estuve. No. Lady of Perpetual Sorrows, pray for... ¿Qué puerta había abierto yo? Ya no me acuerdo. ¿Era esta puerta de acá? Hay una salida. A la planta baja. Espérate. Puede que haya algo más aquí. Quizás. Quizás no. Bueno, vamos. Oh. Deja de hacer ese ruido. No sé qué carajo de mejora te metí, pero es muy molesto. Y bueno, nada más nos queda lo game. Y el archidragón. Y se finí. ¿Y este quién es? No, que ya estuve. Ah, tengo que volver al lugar donde ya estaba. Antes, ok. Ah, pero ¿dónde era eso?
¿Nadie se acuerda? ¿Por qué no era otro mapa? Pasando esta habitación. Vale. My thanks. No sois un poco bajita para ser guardia, aunque claramente sos más alta que yo. Funny. Very funny. We must go quickly and avoid notice. If Howe's people find me, I'll be killed. And my people will insist on escorting me back to the palace, where my father may also have me killed. A ver qué tiene que haber acá. Tenías acá. ¿Dónde estabas encerrada? No tenías nada. Bien. ¿Cómo hago para poner el coso de sigilo otra vez? Porque tenía la armadura esa. Como para... ¿Dónde carajo creo que vaya? A ver, está lleno de guardias ahí. A ver, hay una puerta ahí, pero no la puedo usar. Aquí está la puerta. Mazmorra. Mazmorra. Exterior. Exterior. La única manera de ir por ahí es... No voy a tener que pelear sí o sí. Ok. David. Warden, in the name of the Regent, I am placing you under arrest for the murder of Rendon Howe and his men-at-arms. Surrender, and you may be shown mercy. Me parece que voy a morir. ¡Muerte! Bring them down. Logain wants the Warden, dead or alive. Vas a morir, estúpida. Vamos. No, ahora sí, déjame convocar a mis amigos. Esto fue una idea terriblemente mala, me parece. Ay, Dios mío. Errores se han cometido. Sí. ¡Ah! ¡No! ¡Oso! ¡Uah! Eamon, we have a problem. We have more than one, I think. ¿Y cómo se zafaron ustedes? The wardens have been captured. Creo que esa pelea no se podía ganar. Never mind that. The question is how to free her. Surely you mean them, Pius. We need Alistair too. Yes, of course, I meant Alistair too. Calthrian will take her to Fort Draken. Getting in will be no small feat. Josorete. Tira todo el puto ejército de lo que hay encima. Son un arquito ridículo. Vas a morir, Catria. Lindo lugar. Hasta podría acostumbrarme. ¿Dónde estoy? Qué dolor de cabeza. Una puerta. You're awake. I was starting to worry. Eso fue una idea muy tonta. Nunca había estado en este lado de una prisión, qué pintoresco. Join the Grey Wardens. See the sights from the floors of the best prisons in the land. It's not much of a recruitment slogan, is it? Te ves ridículo con calzoncillo. Salgamos de aquí. I hope you have a plan. No. Ow! My bruises are all bruised now. What do you do? What do you? What do you?
Ven. Mira, este es mi plan. And so I shall. La pera. ¿Dónde está mi equipo? Y me refiero a mi equipamiento, no, mi equipo me abandonó ahí, en la cárcel, malditos. Llave de las celdas y una masa. ¿Querés una masa, Alistair? Te la doy. Seguro que vas a saber utilizarla. Mejor que yo. No sabrás por dónde está la salida, no, por la duda lo voy a guardar, bueno, quiero morir acá. No sé, cofres. Acá confiscaron mis cosas, sí señor, acá están mis cosas confiscadas, menos mal, menos mal. ¿Qué pasa acá abajo? ¿Qué cosas ocultas? No. Espero que no tengan tanto guardia como tenían ahí adentro. En la casa de Howie, porque por Dios. Vos sorete. Mira el nombre de Andrés que te voy a matar. Sigamos. ¿Dónde carajo estamos? Estamos en Duderino, estamos en la ciudad donde estaremos. Muchas preguntas sin respuesta. Pero claramente hay que ir por acá. ¿Dónde está esa hija de puta que me capturó? Ahora es personal. Ahora sí que es personal. Tal vez no maté a Howie, pero a vos sí que te voy a matar. Me marcho. Ah, vamos a matar a todos. Basta de estupideces. Múltiples puertas. Ahora acá da el pasillo principal. Si vamos por acá, hay un par de habitaciones para investigar. Lo vamos a ver. Necesitamos otro ayudante. Estamos en desventaja numérica. Bien. ¿Cómo se atreven a torturar y encarcelar a Lynn, la erudita? Malditos. Acá no hay nada. Han ido demasiado lejos. Demasiado. Sí, yo miro. Y no le doy a nada. Llave de la puerta principal. Ah, no necesito las llaves. Puedo usar ganzúas con absolutamente todo. Runa de novicio. A ver. ¿Qué tenemos ahí?
My. Exterior. Mierda, agarrarlo. A un lado. Creo que no puedo salir por acá, no. Entonces claramente tengo que ir por el pasillo principal. Genial. ¿Lista de qué? Escapar del fuerte de Dracon. Has obtenido una lista con las contraseñas del fuerte. Parece que la doy es conejo. Puede que te sirva para que los guardias te dejen pasar. La contraseña. What's all the fuss? Lovely. ¿Dónde estás, Catriana, hija de mil putas? A morir. As you desire. What is the name of Andraste? En el nombre de Andrés te vengo a reclamar sus vidas. Sargenta Tana. Hay muchos ahí. Vamos a eso. No. Para, no te mandes tan a lo loco, estoy saqueando a los otros. So I shall. Somos todos nada más. Dale. As you desire. Away with you. Dame, soldado. Tengo que vender todas estas porquerías otra vez. Siempre que la puerta de salida. Vamos a guardarlo antes por si está Catria, que era fuerte, la hija de mil puta. Bajo de un golpe la hija de puta. ¿Cómo es posible? Hay dos lugares, vamos primero acá. Hermana Agustín. Si sos hostil vas a morir, hermana Agustín. Vale. Lady Andraste, bride, make us save us. We're under ¡Métele! ¡Lista! ¿Eh? Morgan. ¿Qué es acá? ¡Leliana! No, pero Leliana tiene stats re bajo. Van a hacer mierda. Ni siquiera tiene su propio arco. Hubieran traído a Jade. O a Sting, que es... No le agradezco el gesto, Liliana, o sea, la intención está ahí. Madre mía. ¿Quién se le ocurrió traer a Lily? You know, I'm almost disappointed we didn't get to try our plan. Oh well. And so I shall.
carajo es esto, Liliana? Maybe we should speak after we get out of here. Just a thought. Estaban intentando rescatarme. Yo me rescato a mí misma. Tontas. ¿Dónde está esa hija de puta? Katrina, vas a morir. Pero antes te voy a robar tus cosas. Arco largo del cuerno de dragón. Qué porquería. Para Liliana, vamos a subirte un poco el nivel porque nunca te llevé a ver. Usarte astucia, vamos a darte un poco de esto, vamos a darte un poco del otro. Y vamos a darte. Creo que con esto vas a poder usar tu arquito. Qué desastre. No sé. La entendés. Listo. Déjame darte cosas nuevas porque tu equipamiento da lástima. No, 960, 960. No, esto. ¿Qué sea la daga? Ligeros, unos 50, 7. Bueno, no está tan mal eso. No tenés inventario tan de mierda como pensaba. Lovely. Puerta de metal, vamos. Vamos directamente al risco rojo porque... quizás debería ir a... Se ve al barrio mercantil, vamos. Tengo que ir a vender algunas cosas. Si es que no nos atacan en el camino. Bien. ¿Quién me había dado la misión de todas esas? A vos. Rosamond. Those stung with 100 arrows, those suffering from ailments both great and small, his heart was strong, and he moved on. ¿Tienes otra misión? Nah. Bien. ¿Quién compra armas? Vos. Necesita. Dwarven crafts. Fine. Sí. Welcome back. Is there something else you'd like to look at? Enséñame lo que tienes. Ay, pues, vamos a ir más rápido así. Piedra de escarcha necesita más, no sé. Ya no voy a hacer más esas misiones de mierda, ya fue. Contenedora 9 es una porquería esto. 16, a ver, comparado con este. No, esa porquería. Sí, 16.50. No, está bien. No, 60. No. Sácame todo esto de encima. Ocupa mucho espacio el pedo. 18.38. No está tan mal.
maestro, runa gélida de novicio. Bueno, con eso ya está bien. Bueno, ahora sí vamos con el Howie. Digo, con... ¿cómo mierda se llama este? Con el árbol. De risco rojo. Ponele. ¿Dónde vivía? Ahora, primero vamos a pasarnos por el bar. Dwarven crafts. Fine dwarven crafts. Tengo una misión más pendiente acá. Sí. Hola. ¿Quieres hablarme o qué? Sigurd. Whoever you are, Wait. I know you. Ah, ¿sí? Poor Oswin obviously didn't recognize you. He described you in great detail, but never mentioned you were a Kuzland. I owe you his life. No habría dejado a nadie en manos del Earl Howie. When I saw my poor boy's legs, I only wish Howe still lived that I might tear him apart myself. Lo I lamento. would bring troops against his son. But Oswin tells me Thomas had no part in his father's depravity. Is there anything you would ask as a reward for saving Oswin? Quiero tu apoyo contra Logain. Thank you again. Know that I will stand behind you at the Landsmeet with all the support I can muster. In fact, I'm taking my supper today with Ban Reginalda of the White River Banon. I'll speak with her about this at once. Genial. ¿Quién más? What do you suppose Eamon is playing at? Surely he doesn't expect us to believe Honora unfit to rule with her father to advise. Alfstana. Me han pedido que te dé esto. Tome. This is Ermenrig's. Explain yourself. My brother would no more part with this ring than with his head. Preguntádselo a Logain. Logain? What does my brother have to do with him? Está en las mazmorras de la casa del Earl de Denerim. A dungeon? What? No. I will go to him at once. Someone will answer for this. You're Bryce Kuzland's youngest, are you not? I thought I recognized you. Take this. It's been in my family for generations. Let it be a sign of the friendship between High Ever and Waking Sea. Let me know if you want some of my bowmen when you take back your Ternir as well. Ok. ¿Qué misión completé? El templario perdido. Ok. Ok. ¿El más? Arco recuperado de mecánico de precisión. ¿Cuánto saca esto? 12. If I could have a moment. Hola. You've been busy traveling all over, and such tragic news. No es el momento. I was wondering if you'd check up on one more person. I'm sure you'll find this scroll quite interesting. A ver. ¿Qué me diste? El último pergamino indica que algunos de los hombres escogidos del Lord Howe están esperando una recompensa para liberar a un muchacho. Los cuervos van a enviar asesinos disfrazados del encuentro para liberarlo, pero necesitan ayuda para acabar con su soldado elite, especialmente su líder, el capitán Chase. La ubicación está en tu mapa de Denerim. Putas misiones secundarias. What do you suppose Eamon is playing at? Así que soldados de élite, ¿eh? Bueno, sin duda hay tiempo para una misión secundaria más. Dwarven crafts. Find dwarven crafts. Vamos, ya no tengo ganas. Ya no. Ya hice más misiones de secundaria de las que puedo recordar. El mapa de la ciudad supuestamente marca la posición. Está en el lugar de entrega del rescate. ¡Ay, lo tuve que haber guardado antes! ¡Mierda! ¿Todavía estamos con Liliana? Uy, no. Nos van a matar. Bueno, lo voy a guardar por si acaso. Sí. Es verdad. No tenemos chance.
anyone else. Attack! Carajo que tenía guardia. Uff. No. Déjame de romper las pelotas. Mierda. Me ven igual. Is it just me, or did I do really badly back there? Después de derrotar oleada tras oleada de los mejores hombres del juego, has dado muerte al Capitán Chase, pero entonces has descubierto que era toda una estratagema. No había ningún rehén. Los cuervos solo te han dicho que hables con su contacto. Con tu contacto. Ok. Me engañaron otra vez, el pedo. Liliana definitivamente no es una buena elección. We're done here. Go back to your contact, quickly. Con mi contacto, dijiste. Estos putos soldados del House son formidables, macho. O sea, ¿por qué no los mandan a esto a pelear contra los engendros tenebrosos? Ganarían la guerra en una semana. Hasta que los parió. ¿A dónde mierda tengo que ir ahora? Vale. Ay, Liliana. No tenés ni el equipamiento ni el nivel para esto. ¿Y ahora qué? Bueno, volvemos ahí, vamos. Así que el peladito me quiso traicionar, maldito sea. Y no me des otra estúpida misión. Pues si tengo la opción te voy a matar. Dwarven crafts. Find dwarven crafts. What do you suppose Eamon is playing at? Maldito seas. I heard there was quite a scuffle in the alleyways. Well done, Warden. Bien hecho, el Arhow no se ha traicionado, el chico no estaba allí. Don't worry, Warden. Some friends have rescued the boy. He's already safely home back with his father, his very important father. You took care of the father's other requirement. The man who kidnapped his son, Captain Chase, is quite dead. Thanks to you. ¿Y por qué no me dijiste eso antes? We are told only what we need to know. That's an assassin's life. All you needed to know was your target. Any more information you got was really a bonus. Acabamos entonces. I've nothing more for you. Your payment is in the chest. I hope you find it most satisfying. My superiors want me to convey their thanks. The Crows aren't accepting any new contracts on you. And when this blight ends, we'd love you to visit Antiva to discuss other opportunities. Bueno, nuestros negocios terminaron. Just remember our offer. We could really use someone with your talents. It's time for me to take a vacation. Cesar has a special stock of wares that might interest you. It was a pleasure working with you, Warden. Luck be to you. ¿Quién es César?
As you desire. Buscadores de Jenny roja. Es la misma mierda que tengo. ¿Quién es César? César. ¿Tenés equipamiento mágico? ¿Sos vos? What can I get you, stranger? Déjame ver qué tenés. Right, I'll show you around. No, es la misma mierda que tenés siempre. Ese pelado. Vamos. Wolf. Digo quién sos. Wonderful. Another one. I suppose you're here to ask for a donation too. You're the youngest Kuzland, aren't you? Probably looking for coin or men to take your Ternir back then. You're better off asking the Darkspawn. They hold West Hills now. ¿Y quién sois? Gallagher Wolf, Arl of the West Hills, or what's left of them. All of southern Ferelden covered by black clouds, the ground rotting beneath your feet, plagues and darkspawn raids going on until even the crows get sick of the smell of carrion. What's a little trifle like that when compared to the important troubles here in Denerim? There's no point talking about it. Leave me. I'm nothing for you anyway. Ok. Las colinas occidentales. Seguramente este quiere... Pero no me activo ninguna misión. Me voy a fijar por las dudas, pero no creo. No. It's so nice to be in civilization. You can't find it when you... Carajo, ese perro no se calla. A ver, las colinas occidentales. No, quiero el mapa del mundo. Pueblo refugio. Templo en ruinas. Pueblo risco rojo. No, no hay nada acá. Bueno, vamos a hablar con el... Ahora sí. Basta de dar vueltas. Hablemos con el Earl. Vamos a decirle que estamos preparados para todo. No estaba en el segundo piso. Creo que estaba en el segundo piso. No estás al... Te necesitamos. Ahora. No está el boludo de Alistair. Maker's breath. It's good to see you in one piece, my friend. Indeed. We have been praying for your safe return, Warden. Me abandonaste, maldita. ¿Y ahora qué? We will need to work together, and quickly. My father has gone mad. I didn't believe it at first, but he is gripped by a paranoia so severe it prevents him from seeing sense. He saw me as a threat, yet even now I'm certain he will be telling the nobles you are dangerous murderers that have kidnapped and mind-controlled me. He may even believe it. ¿Y puede conseguir el tren así, ves? Perhaps. It will be more difficult for him, but if my father says the Grey Wardens are the enemy, many will believe it. He is a legend. It's true. Our position in the Landsmeet is not strong, and this does little to help us. At least that snake Howe is dead. That alone will not be enough, however. My father is committed to his path. You will need ammunition for the Landsmeet, and there I can help. You have only just arrived in the city, so perhaps you are unaware of some recent events.
Denerim has been in turmoil since Ostagar. Many people here are angry or grieving. Strangely, the unrest is worst in the alienage. Few elves accompanied the army. They should have little reason to be upset, which means that Howe and my father must have given them reason. I don't know what is happening there, but I am certain my father has his hands in it. A useful lead, Honora, but you could have sent this information with your maid. That is true. I feared for my safety as Howe's prisoner. But to tell the truth, I sent Elena to you because I hoped we might join forces. You need that evidence for the Landsmeet. But you also need a stronger candidate for the throne. You need me. ¿Y Alistair? I have no doubt Alistair is biddable enough. And decent. But even with his blood, he is no king. You think only I can see it? Not only that, Alistair is a Grey Warden. It will look like you are trying to put a Grey Warden on the throne, despite your claims. I am a neutral party, and I am already queen. Honora, you are indeed Kaelin's widow, but... I am the daughter of Ferelden's greatest general. Who do you think truly ruled this nation for the last 5 years? Kaelin. I am what this country needs, not an untrained king who does not even want the throne. I can help you stop my father. Consider what I have said. For now, I think I will retire to my room. Warden, when you have a moment, I ask that you speak to me in private. Yeah. Mira cómo camina. She's quite spirited. I remember when Loghain first brought her to Denerim. Poor Galen was a good boy, but Honora was always 2 steps ahead. Had him jumping when she snapped since the first time she batted her eyelashes. I cannot help thinking she may be trouble, but we should keep her close, all the same. ¿Por qué creéis que puede causarnos problemas? This is an alliance of convenience. For the moment, we are united against Loghain. Be careful how much trust you place in her. I do not for a moment think Honora means to give up her power easily. Still, I would rather have her where we can watch her than actively working for Loghain. Pero no se supone que vamos a intentar deponerle. Honora was a capable administrator for Kaelin's lands, but she has not a drop of royal blood. We did not fight the Orlesians all those years just to lose our royal line in a single generation. Not when there's a surviving son of the blood. Lo mejor sería que Alistair se casara con Honora. Are you serious? No, never mind. I don't even want to hear the rest of this. ¿Qué haces acá? Keep talking about me. I'm going to stand over here with my fingers in my ears. That would certainly solve a lot of problems, and put forth the strongest argument for the Landsmeet to remove Loghain from power. With Therin blood on the throne, and Honora's wisdom and popularity, Ferelden could present the most united front against the Blight. Unfortunately, the marriage would never happen, unless they both agreed to it. And I suspect that might take a lot of persuading to get past her pride and his... Soy muy persuasiva. Hablemos de otra cosa. We certainly have a great deal to plan. ¿Qué crees que estaré haciendo en el feriado? Maker knows what that man is capable of now. Bueno, tengo cosas que hacer. Of course, if I might make a suggestion, go speak with her. She will either be a powerful ally or a powerful enemy, and the sooner we know which she is, the better. Ay, Dios. Bueno, vamos a hablar con el caballero robótico. Vamos a convencerlo de que se case con la francesita. They've changed the dining room. Ask away. Tengo preguntas. Of course. Mierda. Bueno, ¿dónde está la pelotuda esa? ¿Dónde está la francesa? Shale, Wing, Sebran, Liliana, Estudio Demon, Alistair, habitación de Honora, hasta ahí nomás. Vamos a convencerle.
escuchar francesa. Tengo que presentarte a un amigo. Es un poco tonto, pero te va a gustar. Hello again, Warden. It is good that you came to speak Sí, with me. hablemos. First, let me say that I knew your family. Eleanor, in particular, was dear to me, and what Hal did was unforgivable. How fitting he died at your hands. No murió de mis manos. I will be blunt. I can see that your voice will be a strong one in days to come. It is to you that Eamon listens, and with good reason. My father must be stopped, but once that is done, Ferelden will need a ruler. I would welcome your support for my throne. ¿Crees que soy mejor candidata que Alistair? Do you disagree? You are a fellow Grey Warden. What do you think of Alistair's potential to rule? Never mind his willingness. Pues yo creo que lo haría muy bien. Alistair seems like a kind, well-meaning man, and biddable enough. These are admirable qualities, if not kingly ones. He also seems to be a fine Grey Warden, which is exactly why he should remain one and serve the kingdom by defeating the Darkspawn. ¿Y cuánto sabéis sobre él, no? Kaelin knew of Alistair. It was Arl Eamon that kept Alistair out of the courts, as Merrick had desired. Oh, there are some who would follow Alistair out of respect for his Therin blood. The others would see this as Eamon grabbing for power. Who else do you think Alistair would turn to for help? Eventually, the nobility would return to the old days of constant warring with each other. Alistair's weakness would destroy everything Merrick built. ¿Y qué alternativa ofrecéis? I have ruled this nation on Kaelin's behalf for many years. I am a great queen, and as beloved by my people as I love them. Ferelden needs an effective ruler with experience to see it through the Blight and after. That is not Alistair. Thus, I say again, I would welcome your support for the throne if you would give it. Y me estás proponiendo una alianza. That is exactly what I am proposing. When the time comes, you support my bid in the Landsmeet to remain on the throne. You will be seen as my father's enemy, yet you will be in support of his daughter. You will be seen as supporting the interests of Ferelden, as opposed to solely those of the Grey Wardens. In return, I add my voice to yours. Do you see? Together we can do what alone we cannot. ¿Y por qué no te casas simplemente con Alistair? Sería la mejor solución. Ignoring that the man looks so much like Kaelin, my recently dead husband, if you'll recall, my main fear is that he might govern like Kaelin as well. But it is true that Alistair has Therin blood. To some, this is more important even than practical considerations. A union might be considered a compromise, but is this something Alistair even desires? Creo que podría llegar a convencerle. Let me say this. If Alistair is willing to stand back and allow me to continue governing the nation, then I would be willing to have him as my king. It is my understanding that governing does not appeal to him anyhow. If that is so, this is a compromise I can live with. ¿Y por qué iba a aceptar tales condiciones? Do you foresee me agreeing to place an untried, unwilling man on the throne otherwise? One whose largest decisions to date have consisted of which shoe to put on first. If it will settle matters more quickly, I am willing to agree to this. But only if it will benefit Ferelden. Bueno, voy a hablar con él. Do so. I will be interested to hear what he has to say. Puta madre, que ahora que tengo que hacer esto. Es como cuando te dicen, che, me puede ir a hablar a la chica de allá y decirle que le gusta, por acá con un reino de promedio. A ver, Alistair, maldito seas. So I'm guessing someone told Honora I was planning to steal her throne. She has a nasty glare. She wants to be queen. I get it. I don't trust her any more than her father, but I get it.
¿Y qué te parece la idea de casarte con ella? Marry her? As in marriage? As in be her husband? You've spoken to her about this? You did, didn't you? Yeah. I can't say I like the idea at all. Why should I even consider something like this? Creo que es el mejor modo. No. Es lo más inteligente. Y creo que tú también lo sabes. Maybe you're right. I hate it when you're right. Go ahead then. Tell her I'll do it if it comes. No le puedes ir a decir vos. Excuse me while I go have a small heart attack somewhere. No big deal, right? Pánico que yo tengo que ir a hablar por ellos porque no se mueven de su puto lugar, estúpidos NPC. Me acabo, rubia francesita del orto. Well, have you spoken to my lucky betrothed yet? Or will we be reduced to passing? Sí, ya me estoy hartando de esto. Sí, he accedido a vuestras condiciones. He has? I wasn't Es que soy muy expecting that, astuta. to tell you the truth. Muy To convincente. marry Kaelin's brother. Well, I suppose stranger things have happened. If it will truly help matters... Is this it then? I agree to marry Alistair to retain my throne, and in exchange I give you my support. If not, then tell me now. Si os casáis con Alistair, tendréis mi apoyo. Done. So, we have a deal, Warden. I trust you'll keep your end of the bargain. Now, I suppose, comes the task of dealing with my father. That will be no small feat, of course, but I am certain you already know this. I imagine you have much to do. Is there anything else you needed from me? ¿Necesitas algo? No. And while I know your concern is hardly disinterested, still, thank you. Menos mal.